go back. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Now you take a picture for me with him. Okay. What do you see who this is? Okay. All right. Watch out for your finger. Yeah. Okay. Yeah. All right. I think we got you. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2025. Tôi đang ngồi ở đây ngay trên con đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, với ông Lance Woodruff, là một trong những cựu phóng viên chiến trường được Việt Nam mời về tham dự lễ kỷ niệm 50 năm 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Và chúng tôi đang có mặt trên con phố Nguyễn Huệ, cho nên là sẵn đây một cái phong cảnh hết sức là thú vị, cho nên sẽ có câu chuyện với ông. Và nơi này cũng chính là một cái nơi mà ông cũng có gắn bó cái thời ông ở trước năm 75 ở đây. Tell us your time serving as a reporter in Vietnam, and what were you doing there, and for whom? Okay. In 1965, I tried to volunteer as a combat photographer for the U.S. Army. I was very interested in photography and admired war photographers. Okay. I tried to volunteer for the U.S. Army. They said, sorry, we're full up for 3 years. Why don't you become a second lieutenant? We can send you now. I said, never mind. The U.S. National Council of Churches, a religious organization, asked me to be their correspondent here to tell the story of ordinary Vietnamese people and what was going on in and around the war. My idea of war was very conventional. I thought war was just when soldiers shot at each other. I didn't know that families, that hospitals, temples, churches, schools, I didn't know that what happened in the market was part of the war also. Okay, let me translate to my audience then. Ông nói rằng là năm 1965 đó, ông muốn trở thành một người thiện nguyện viên, như là một phóng viên chiến trường cho quân đội Hoa Kỳ. Thì khi mà ông muốn như vậy, ông rất là thích làm cái công việc là của một người chụp hình. Thì ông ấy cũng rất là kính phục đối với những người phóng viên chụp hình. Ông ấy muốn làm gọi là thiện nguyện cho quân đội. Nhưng mà họ nói rằng là xin lỗi nha, tại vì họ đã có nhiều rồi, đầy đủ trong vòng 3 năm tới là không cần nữa. Thế thì tại sao anh không trở thành một binh nhì? Thì chúng tôi sẽ gửi anh đi ngay lập tức. Binh nhì tức là phải đi vô lính đó. Thì ông ấy nói rằng là thôi không cần. Rồi ông ấy liên lạc với lại một cái tổ chức nhà thờ, và họ đã gửi ông ấy đi như là một cộng tác viên để mà chụp hình, làm những cái câu chuyện, kể những câu chuyện về những người Việt Nam một cách bình thường, cũng như là
lúc đó đó thì anh nói rằng là cái ý của anh ấy nghĩ về chiến tranh rất là đơn thuần. Anh ấy nghĩ rằng là chiến tranh là cái nơi mà các người lính xuất hiện rồi bắn nhau, rồi chứ còn ông không ấy không nghĩ rằng là chiến tranh là nó còn có những cái gia đình bị giết chết. Chiến tranh là có những cái nhà thờ, những nhà chùa, những bệnh viện, những cái trường đó, là hoặc là những cái cô chợ cũng bị liên quan tới cái chuyện đó. Rồi đó là những cái ý của anh ấy, của ông ấy khi mà tới Việt Nam lúc năm 1968, 1968. So, when you get in? Well, I came here in April 1966, and I stopped in Hong Kong to buy photo equipment, and because there were Buddhist demonstrations going on against the government Of Vietnam. Against the government of Vietnam. 1966? 1966. I was asked to stay in Hong Kong for a while, but Hong Kong was full of Chinese Red Guards parading on the street, and I hadn't been in Asia before. So I bought equipment, I came here. So this isn't California or Philadelphia or Minnesota. It's a different world. I stayed in Yadin with friends. I had a roommate in my program. I was correspondent for the American National Council of Churches, Protestant churches from the United States and Canada. And we had people from many different religious denominations, but I was staying together with another volunteer, and so we were studying Vietnamese language, and we came down to Nguyen Huê Street. And that's when we tried to buy a bear. Okay, hold it there. Rất là thú vị câu chuyện của ông ấy tiếp tục kể là năm 1966 thì ông muốn tới Việt Nam, nhưng mà lúc đó thì nó đang có những cái cuộc biểu tình của Phật giáo chống chính quyền đó, cho nên là không có tới được, cho nên ông phải ở Hồng Kông một thời gian. Ở Hồng Kông thì lúc đó là rất là nhiều những người lính của Hồng Kông gọi là hoạt động ở trên đường phố. Rồi ông ấy mua một số những cái vật dụng về chụp hình đó, rồi bắt đầu qua Việt Nam. Qua Việt Nam anh thấy rằng là không phải là ở California, mà cũng không phải là ở Philadelphia, không phải ở Minnesota, mà nó là một cái thế giới hoàn toàn khác. Ông ấy ở trọ ở gia đình đó, với một số người bạn, một số những người mà làm chung cái công việc với anh ấy, là cái công việc mà làm hoạt động cho cái nhà thờ để mà làm những cái tin tức á, nhà thờ Hoa Kỳ đó. Rồi cái nhà thờ đó có nhiều cái chi nhánh khác nhau và họ ở chung với nhau. Rồi anh ấy bắt đầu đi tới cái đường Nguyễn Huệ này nè, ngay cái con đường chúng ta đang ngồi nè, để anh ấy tính tìm mua một cái con gấu mà lúc hồi nãy tôi tưởng là con gấu giả, mà là mua con gấu thật. It wasn't a teddy bear. No, but no. a real bear. A real bear. Why in the world you try to buy a bear here? Well, you know, young guys. I think young women are smarter than young men. We didn't have a special reason, but there was a bear. It was pretty big, but was not big enough to be fearsome.
So why not? Why we didn't think about. You did buy it. No, the animal seller wanted $500, and my friend and I. $500. $500 US. At that time, it's a big money. Yeah, and we were paid $50 a month for our salary and being volunteers for this $50 religious NGO. So we didn't have the budget to do it. Okay. If we did have the budget and we took that back to our place, I think we would have been in a lot of trouble. More trouble, right? Thì cái con gấu đó, tôi hỏi ảnh là cái con gấu đó nó bán ở trên đường Nguyễn Huệ này vào cái thời điểm năm 1966 đó, là con gấu mà anh tính mua là con gấu nhồi bông hay là gì, không nói không, con gấu thật. Thì tôi hỏi có mua hay không thì anh nói là không có mua, tại vì lúc đó cái người bán họ đòi tới $500 cái con gấu đó, mà cái lương của anh ấy lúc ấy bây giờ á, là có $50 một tháng thôi, thành ra là không mua. Chứ nếu mà mua con gấu đó mà mang về được á, thì nó còn biết bao nhiêu chuyện rắc rối nữa. Now I was working for a Christian NGO, a Christian social service helping organization. So about that time, I made my first trip out of Saigon. I went to Da Nang. That was when Buddhist demonstrations were going on in Da Nang, and I think the 42nd Arvin Rangers were in the Cham Museum in Da Nang, and so there were statues of Ganesha and Cham dancing girls and you know, the Hindu gods and goddesses with bandoliers of machine gun ammunition. They had their machine guns pointed down the street, the main street of Da Nang. The street turns at that point. Okay. So, and with hammocks strung between statues of naked apsaras, dancing girls and goddesses, and so that was quite different than the landscape in Ohio where I grew up. Okay. Tiếng của tôi bắt đầu hơi bị khàn. I'm losing my voice. Okay. I can relate to that. Ông ấy làm việc cho một cái tổ chức công giáo như vậy đó, một cái tổ chức thiện nguyện của công giáo. Rồi cái chuyến đầu tiên mà anh ấy ra khỏi Sài Gòn đó là đi tới Đà Nẵng. Đó là khi mà nhìn thấy những cái cuộc biểu tình của Phật giáo ở Đà Nẵng, thì thấy rất là nhiều những cái cảnh tượng vân vân, mà anh nói rằng rất là khác với lại cảnh tượng mà ở Ohio là nơi mà quê của anh ấy. What is the most memorable incident that you face in Vietnam? Because I know as a frontline reporter, a lot of reporters facing dangerous situation. You ever have to? Okay, I was not assigned to any combat or any involvement with U.S. soldiers, but as a correspondent, as a person, I was curious. So I was visiting the air base at Pleiku, and I asked as an accredited correspondent, I could go on any kind of plane, and so I went to the operations desk at Pleiku and asked if I could go on a Sky Raider, an A-1E Sky Raider, propeller-driven dive bomber, and they said, okay, journalists are not allowed to go on combat missions, but if they have a milk run, something to just go to an area of jungle and drop napalm and bombs, you can do that. So I left Pleiku
with two A1E Sky Raiders. They're sitting side by side, single pilot, side by side, and two planes. And we flew west of Pleiku somewhere, and dropped bombs and dropped napalm on the jungle. Okay, no big deal. I mean, nothing going on. We head back to Pleiku, but then we get a radio message from a U.S. helicopter that is shot down over the Ho Chi Minh Trail. The helicopter is on the ground, it's burning. It's between three North Vietnamese anti-aircraft positions. So we go in there. The Sky Raiders don't have any bombs or napalm left. They have cannon in the wings. These are not adjustable. They have to fly directly at a target to hit those targets. So a dive bomber goes at a dive and goes at 6 to 7 Gs. I'd never done this before, and they do fancy flying to line up to their target and then get out of there very fast, because there are these guys on the ground. You see the tracers going by. There are foot soldiers out there firing their AK-47s or whatever else they have, and you see the tracers going by the cockpit. I'm vomiting, 6 Gs is a lot of stuff, but we do that again and again, these two planes, and I had a deep feeling that people on the ground are crazy, the people in the air are crazy. I mean, why do people do that? So that, I knew I was going to die. Okay. I mean, that's just what I thought. Okay. I'm only 23 years old. I don't know. I haven't flown before. The worst feeling was when we got back to the air base. The pilot wouldn't speak to me. That they brought me a bucket of water, and the next hour or so I spent washing out the inside of the cockpit because there was vomit all over the place. Yeah. You know. Cái tệ hại nhất là khi mà về tới trở lại căn cứ thì cái người phi công không muốn nói chuyện với ông nữa, tại vì ông ói ra đầy ở trong cái khoang lái rồi, cho nên là họ đưa cho ổng một cái xô nước để mà ổng tự rửa khoang lái đi. So funny. Let's forward to the end of April 75. Where were you? Well, I was in Bangkok during March and April. I was trying to go back to Vietnam from Bangkok, and I had various Vietnamese friends who wanted me to help get their families out. People who lived around Da Nang and Quang Nam. It was a very difficult time for everybody. Everybody thought the worst. And were you able to get any of them out, or their family? No, not that I'm aware of, but we did try. Right. Okay. But I'm just an American guy. I don't have special connections, and even people with connections could not get the South Vietnamese retreat was so fast that normal connections did not work in trying to get something. So many things going on. Huh? Yeah. So. Let me translate it. Tôi hỏi ông là bây giờ nói chuyện tới cái thời gian mà cuối tháng 4 thì lúc đó ông ở đâu? Ông nói lúc đó ông đang ở Bangkok và rất là muốn đi vào trở lại Việt Nam. Ông ở tháng 3, tháng 4 ở Bangkok, về Việt Nam mà không có được. Thì có một số người bạn của ông ấy
cũng nhờ ông ấy đưa người thân, gia đình ra khỏi Việt Nam lúc bấy giờ, những người bạn của ông ấy ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng mà ông không thể làm được cái chuyện đó, tại vì ông chỉ là một người Mỹ bình thường thôi, không có cái quyền lực, cũng không có cái quan hệ gì cả. Mà kể cả ông ấy nói rằng kể cả những người có quan hệ đi nữa cũng rất là khó làm được những cái chuyện như vậy, tại vì cái thời điểm bây giờ cái tình hình nó đổi nhanh quá đi, và rất là nhiều chuyện nó đang xảy ra và tình hình đổi rất là nhanh, nên cũng không có làm được. Ông nói là bỏ một thời gian rất là khó khăn cho tất cả mọi người. So in April 30th at noon, when the President Yoon Bang Min announced the defeat and announced the surrender and the end of the war. How do you hear about that news and how you feel? Well, at that time I was working for the UN in Bangkok, and we didn't know it. You know, in the days coming up to that, it looked like it was happening very fast, but so I don't remember where I was exactly when I got the news. I had mixed feelings because, you know, when I looked at the history of Vietnam and when I talked to people, I felt there was a lot of good and bad on both sides, and so I wasn't particularly, let's say, I didn't feel terribly, can I say, patriotic about South Vietnam, but at the same time, most of the people I knew were people in South Vietnam who benefited from being related to somebody in the government or such. Not everybody, of course. But I do remember that there were people that were begging me to try to get their relatives out of Vietnam, and you know, there was nothing to do. I was trying to get in myself to see what was happening, but I couldn't do that. Vâng. Ông nói rằng là tôi có hỏi ông rằng là như vậy thì ngay cái thời điểm mà 30 tháng 4 đó, vào lúc mà Tổng thống Dương Văn Minh Tổng thống Dương Văn Minh đã đọc cái lời đầu hàng và coi như là tuyên bố chấm dứt chiến tranh đó, thì ông đang ở đâu và nghe nó cái tin tức nó như thế nào và ông đã cảm thấy như thế nào. Thì ông nói là lúc đó ông đang làm việc cho UN ở Bangkok, tức là làm cho Liên Hiệp Quốc ở Bangkok. Xong rồi ông cũng không biết được rằng là tại sao mà nó tình hình nó chuyển biến nhanh như vậy. Thì ông cũng nghe ở trên tin tức thôi. Ông có những cái cảm xúc rất là lẫn lộn với nhau. Khi mà nhìn lại cái đất nước Việt Nam, nhìn lại cái lịch sử của người Việt Nam như vậy, thì ông cảm thấy là có cái hay, cái dở của cả hai phía, và ông không biết nói làm sao được, thật là kinh khủng. Rồi ông cũng nói rằng là đã có những người, ông lại nói ông cũng nhớ chút xíu là có lẽ là cái trí nhớ của ông nó cũng không có được rõ lắm. Ông nói là cũng có những người ông nhớ rằng là họ nài nỉ ông để mà mang họ ra khỏi lúc đó. Đấy, thì nhưng mà một lần nữa ông nói là ông cũng không thể làm gì được khác. Nhưng mà chính bản thân ông á, thì ông muốn quay trở lại Việt Nam vào lúc đó để mà có thể thấy được những cái gì đang xảy ra, mà ông đã không có quay lại được Việt Nam lúc đó. After the fall of Saigon, you were in Bangkok
And you Yeah. continue there? Yeah. Or you go back to the US? And when was the first time that you had a chance to come back to Vietnam? Okay, I left Bangkok in August 1976, and I didn't come back to Vietnam until June 1989. I came with my two sons. For what occasion? Well, I came with a group of American and Vietnamese veterans, Vietnamese Catholic sister, two American women who had adopted Vietnamese orphans and were bringing them back for a look at Vietnam. This is 14, 15 years later for them. And I took my two sons. This was, let's say, a bit political. I went with Don Luce, who was recognized as rather left-wing according to American sensitivities. And we traveled in Vietnam for about 2 weeks, maybe 3 weeks, between Hanoi and Saigon, driving down, visiting all kinds of places. That was quite meaningful for me. Tôi hỏi ông là sau khi mà ông đã không quay trở lại được Việt Nam vào cái thời điểm năm 75 như vậy đó, thì bao giờ ông mới quay lại Việt Nam lần đầu tiên và tại sao? Thì ông nói rằng là ông đã không quay lại được Việt Nam cho tới năm 1989, là lúc đó ông đã quay trở về với hai người con của ông. Đi với lại với những người mà gọi là cựu chiến binh, rồi những người ở trong cái tổ chức nhà thờ mà ông làm việc với đó, và họ đã nhận nuôi nhiều đứa con nuôi Việt Nam, những đứa mà trẻ mồ côi á. Chuyến đi thì nó có mang một chút xíu tới cái tính chính trị về. Lúc đó là có đi với ông Don Lu, là một người mà được cho rằng là một người cánh tả đó, đối với lại bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ, là người cánh tả. Và họ đã đi dọc trên cái đất nước Việt Nam trong vòng 2 tuần lễ hoặc là 3 tuần lễ gì đó, và đi giữa Hà Nội với Sài Gòn, đi nhiều cái nơi khác nhau ông đã đi. So after 1989 you come back. Yes. And then you come back more often, or not until like the 40 years that where I met you? I came back in 1991 to Bangkok and started working for the Mekong Secretariat, the Mekong River Commission, and a Vietnamese friend who I was very close to. Wow, thoải mái. Yeah. So I did. I started working for the Mekong. Cảm ơn anh. And so in that, as information officer for the Mekong, I went to Vietnam and Cambodia and Laos as spokesman for the governments. So I became a spokesman for the Vietnamese government. I came back to Saigon and spent some time with Saigon television, working with the Mekong and seawater intrusion in the Mekong Delta, doing things with Vietnamese Army photographers and Viet Cong cinema photographers. I mean, you know, even the National Liberation Front had people who were doing filming, and actually spending
a chunk of time in Cambodia because at that time the UN took control of Cambodia essentially, Yes. and the Mekong was central to that. So that was really very strange. Yeah. The UN operating these large armored vehicles, and the Mekong was close to. It was involved with hydroelectric production. The Prek Not Dam outside of Phnom Penh was in Khmer Rouge hands, and we were negotiating with Khmer Rouge to let electricity into Phnom Penh. Russia, the Soviet Union had collapsed. The airport, Pochentong Airport, was run by Soviet technicians, but the Soviet technicians weren't getting any money. The Russian government had collapsed. Right. So Australian Catholic Relief Services provided money to pay the Soviet technicians to keep the airport open. Okay. We met 10 years ago at the 40th anniversary, and now it's the 50th anniversary, 10 years. Yeah, we're apart both 10 from- years older, Yes, 10 years older, 10 years wiser. 10 years wiser. I'm not wiser, I don't think. So, tôi hỏi ông lần trước tôi gặp ông là khi Việt Nam tổ chức 40 năm kỷ niệm, cách đây đúng 10 năm. Bây giờ đây thì chúng ta gặp lại. Ông nói là đúng rồi, chúng ta gặp lại sau 10 năm và coi như là chúng ta mỗi đứa thì già đi 10 tuổi và khôn lên 10 tuổi. Đó là như vậy. So if we can compare from the last time and this time when you go to Vietnam, what do you think? Have you got a chance to go to Vietnam in between the last 10 years and now? Yes. You did? Okay. I came in 2018. Yeah, we met 2015, so you come Yeah. back in 2018. Before that, in 2010, I was working for Thai government media, but I was online, so actually I had an assignment with the Sasakawa Foundation to mentor journalists at the Phnom Penh Post, journalists from Cambodia and Myanmar. And I brought my wife and daughter and my mother-in-law to Phnom Penh. We came to Saigon during that time, and I was also close to the Thanh Nien newspaper at that time. But anyway, after we met 10 years ago, I did come back. I spent about 2 weeks around Dien Bien Phu. In 18? 2018. I was visiting schools that American local people, just housewives and veterans and different kinds of people, were donating money to build schools around in the hills around Dien Bien Phu. So that was very interesting to me because of Dien Bien Phu itself, but also because most of those people were Thai Dam, black Thai, ethnic Thais, and their Thai language is not really understandable to Thai speakers, but some. Okay. So that was interesting. I spent a bunch of time. Yeah, let me translate now. Yeah. Okay. Yeah. Tôi hỏi rằng là từ năm 2015 cho tới nay là 2025, giữa 10 năm như vậy thì ông có bao giờ quay trở lại Việt Nam hay không? Thì ông nói có. Thậm chí là năm 2010 ông đã từng quay trở lại Việt Nam. Lúc đó ông làm việc ở Thái với lại Myanmar đó, thì ông cũng có dịp về Việt Nam và đưa vợ về Việt Nam, vợ con về Việt Nam. Rồi năm 2018 thì ông có vào Việt Nam và đi lên cái vùng gọi là vùng Điện Biên Phủ đó. Thì ông có để lên đó và ông nói là cũng có gặp
những người Thái rất là thú vị, là những người Thái, nhiều dân tộc Thái nhưng mà họ lại không hiểu tiếng của nhau. Đó là cái mà ông thấy như vậy. So after 2018, any other trip until now? No, I planned to come in 2020 in March, April, going to Way, but COVID happened, and so all that was scrapped, and things were confused after that. Yeah, ông nói rằng là ông có từ sau 2018 thì tôi hỏi còn có chuyến nào nữa hay không, thì ông nói không có. Cũng có một cái kế hoạch để mà đi, nhưng mà cuối cùng thì nó xảy ra Covid, xảy ra rất là nhiều những cái chuyện, cho nên là không có đi được. Now come back to Vietnam 2025. If you compare between the last trip and this trip, looking at the street, looking at the people, what do you see the difference? Vietnam feels more relaxed and normal to me. I'm not sure what normal is, but I see people being more at ease. It's just life going on. Probably part of that is the portion of the population that's dying off, and the portion that's coming of age that doesn't know anything about the war, basically. Rồi ông thấy như thế nào từ lần trước tới lần này, đi ra đường phố rồi quan sát lại ông thấy nào? Ông nói rằng ông thấy có vẻ như là người ta có vẻ như là thư giãn hơn là bình thường. Bình thường như thế nào ông không biết, nhưng mà thấy có vẻ thư giãn hơn bình thường. Và ông nghĩ rằng là cái lý do là có lẽ là tại vì cái thế hệ lớn tuổi dính dự chiến tranh từ từ qua đời, rồi cái thế hệ trẻ nó lớn lên, nó chẳng có liên quan gì tới chiến tranh, họ khác với đề gì trước. What about other factors of the country? I live in a very minimal way myself, so I don't. Well, I like Vietnamese food, and I like to try different kinds of food, and it's interesting. But I haven't really. Actually, I have many people I know in different places, or I have known, but I haven't tried to get in touch with most of them. One thing that I did in 2018 was I spent time in Hue with Thích Trí Quang, whom I had photographed in front of the palace in 2016, 1966 and 1967, as a young man, being one of the leaders of the Buddhist. Thích Trí Quang. Thích Trí Quang, yeah. In 2018, he agreed to see me and talk with me, but he said it would not be an interview and that I was not supposed to quote him in anything. He wanted me to greet some American journalists, one in particular, and I tried to do that. But so one thing that I thought a lot about since then, what year was it that Thích Quang Duc burned himself at Chillon at the Central Market? Like 64, 63, I don't remember. Thích Trí Quang suggested that he do that. And at the time, I didn't know much about Buddhist understanding or thinking. But I've been told by different Buddhists, including monks, that a Buddhist cannot advise somebody else to end their life, all that. So what I wanted to ask Thích Trí Quang
You know, you asked Thich Quang Duc to go burn himself. Why didn't you do that yourself? You know, and I didn't ask the question. I mean, you know, there are times. That's a burning question you want to. A burning question, yes. All right, thank you. Tôi hỏi ông chuyện mới mà ông lại nói về chuyện cũ. Chắc có lẽ là những người cao tuổi thích nói về chuyện cũ. Tôi hỏi ông rằng là từ cái lần trước tới lần này thì ông thấy cái điều gì khác không? Về đời sống, về xã hội xung quanh đây. Thì em thấy rằng là ông sống một cái đời sống rất là đơn giản. Ông thích thức ăn Việt Nam rất nhiều. Rồi ông tự nhiên ông bẻ lái qua, ông nói về cái câu chuyện là ông đã từng tới Huế mà đi tìm gặp sư Thích Chí Quang và muốn đặt một cái câu hỏi rất là mong muốn, là đặt cái câu hỏi là tại sao ông là người khuyên sư Thích Quang Độ, thầy Thích Quang Độ tự thiêu, mà chính bản thân ông thì lại không tự thiêu. Nhưng mà câu hỏi đó cũng đã chưa có được đặt ra. Okay, so for this trip, what has it been to you so far? Well, I've met a number of people that I didn't meet before. I guess the biggest thing for me all along through my entire Vietnam experience, coming as a reporter for the churches, the usual American reaction was the soldiers say, well, what are you doing here? Isn't the AP enough, or isn't CBS enough? I mean, what difference does it make for the churches to come here? And so I left Vietnam in 1968 feeling that I had failed to see the war because I wasn't in combat. I wasn't I didn't go to the press briefings at the Rex Hotel. They had the 5 o'clock follies there every night in the 60s. But I came to realize that war covers everything. And when we talk about war in terms of battles, you miss the point of a lot of it. Like recently you have Americans talking about the American war in Vietnam, which is, there's a correct title for the American war in Vietnam, but that was on top of the Vietnam War that was going on between Vietnamese, and Americans basically didn't pay any attention to that. You know far more about that than I do. Okay. I think so. Maybe the last question, if you have any message to coming up generation about Vietnam, talking to the Vietnamese in Vietnam and everywhere outside of Vietnam, with what you see of Vietnam now, with what you know about Vietnam War before, what would you tell them? Well, I don't have a lot of advice about how to live life, how to explain the war and all that, but what I can say and do say is you can live anywhere in Vietnam and live a safer and more relaxed life than almost anywhere in the U.S. And you wouldn't sit out on the street in Philadelphia at night anywhere. Like this? We would be
interrupted by somebody seriously. I mean, panhandlers and I'm sympathetic to homeless, but they're also professional panhandlers, all that. But I have to say that I'm serious about moving back here or Cambodia or Thailand. I like Myanmar very much, but it's not reasonable for anyone to try to go there now. But there are, I would say, I haven't been other places this trip, but I would say there are different Vietnams, and certainly Vietnam is different than Cambodia and Thailand. But I would happily live in any of these countries. Thank you. And I would be at peace to die here rather than in the States. Even without medical insurance and all the things that Americans are so concerned about. Wow. The way people are is just doesn't mean that we all expire at some time. Wow. So deep. So deep. Thank you for sharing that. Let me see. Let me translate that very important part of this final statement. Tôi hỏi ông rằng là cuối cùng thì nếu mà có một cái điều gì đó để mà nói lại với những cái người trẻ sống ở đây, ở Việt Nam cũng như là ở nhiều nơi khác trên thế giới, thì là một người nhìn thấy Việt Nam hiện nay và cũng như là một người đã từng trải qua cuộc chiến Việt Nam trước kia, ông sẽ nói gì với họ? Ông rất là khiêm tốn, ông nói rằng là tôi không có nhiều lời khuyên cho người ta phải sống như thế nào, mà tôi cũng không biết phải giải thích cuộc chiến tranh nó làm sao. Thì tôi chỉ có thể nói như thế này, tức là ông muốn nói về chính bản thân ông á. Tôi có thể sống ở bất cứ nơi nào ở Việt Nam và cái cuộc sống đó nó sẽ rất là an toàn hơn và thư giãn hơn so với lại hầu hết các nơi ở trên nước Mỹ. Anh không thể nào mà ngồi ở ngoài đường phố ở Philadelphia vào ban đêm, bất cứ nơi nào như thế này. Chúng ta có thể sẽ bị gây rối bởi một người nào đó một cách hết sức là nghiêm trọng. Tôi muốn nói như vậy. Và tôi cũng thông cảm cho những người vô gia cư, nhưng mà họ là những người mà gọi đôi khi là những người gây rối. Ông muốn nói là ngồi một hơi ở Philadelphia là sẽ còn bị người này người khác, trong đó có những người ông vô gia cư gây rối. Và ông cũng muốn nói rằng là ông rất là suy nghĩ về cái vấn đề mà chuyển về đây, tức là Việt Nam á, hay là Campuchia hay là Thái Lan để mà sống. Ngay cả Myanmar, tức là Miến Điện á, ông cũng rất là thích. Nhưng mà cái chỗ đó bây giờ thì nó không có phải là cái chỗ mà an toàn. Ông cũng nói rằng là Việt Nam nó cũng khác với lại Campuchia cũng như là Thái Lan. Nhưng mà tôi có thể sống một cách hạnh phúc bất cứ nơi nào ở trong cái đất nước này. Trong những cái đất nước này như là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia đó, nó sẽ rất là bình an hơn là những cái nơi mà ở Hoa Kỳ. Ví dụ như là ông có thể gọi là, ông nói là ông có thể chết ở đây một cách một cách bình an còn hơn là chết ở Hoa Kỳ với những cái vấn đề mà không có bảo hiểm sức khỏe, hay là những cái vấn đề mà rất là nhiều người Hoa Kỳ phải quan tâm tới. Thì
ông muốn nói một lần nữa là chúng ta mỗi người đều có cái hết hạn sử dụng một ngày nào đó, và đó là cái hạn sử dụng của mỗi người, là khai như vậy. Thank you so much. I really appreciate your sharing time with us, and I wish you will have a great time in Vietnam the next several days, and whatever you decide in the future is going to make you really happy. And hopefully it's, Vietnam is one of the places that you're going to select. Thank you. Tôi nói rằng là xin cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ thời gian như vậy. Chúc cho ông những ngày thật là vui vẻ trong những ngày tới ở Việt Nam, và cái lựa chọn trong những ngày tới, và hy vọng là Việt Nam sẽ là một cái lựa chọn của ông để mà, như ông nói, để mà sống một cách bình an và cũng như là chết một cách bình an. Và ông cảm ơn cái điều đó. Câu chuyện của chúng tôi với ông, một cựu phóng viên chiến trường, sẽ tạm chấm dứt ở đây, ngay trên một cái con phố đi bộ hết sức là sống động của một ngày gần tới ngày lễ 30 tháng 4. Có lẽ đối với ông có rất là nhiều cái cảm xúc, từ cảm xúc mà những ngày của năm 1966 khi mà ông tới đây rồi mua những cái rồi nhìn thấy những cái bán con gấu để mà mua, rồi tới bây giờ gần 60 năm sau ngồi ở đây nhìn thấy cái quang cảnh của đường phố hiện ra trước mắt của ông một cách hết sức là sống động như vậy. Đây cũng là một trong những cái câu chuyện trong loạt phóng sự của chúng tôi tới Việt Nam lần này. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Thank you. Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc gần 1 giờ sáng. Chúng tôi rời khu phố Nguyễn Huệ, rẽ qua một con phố nhỏ để trở về khách sạn nằm trên đường Đồng Khởi. Trung tâm Sài Gòn những ngày này, về khuya vẫn đông nghẹt người qua lại, háo hức chờ đón những ngày lễ lớn.